Merawat kulit itu wajib ya, itu sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap sendiri, termasuk rasa bentuk penghormatan, penghargaan terhadap diri sendiri. Jadi kita merawat itu bukan untuk dilihat orang, tapi kita merawat diri kita sebagai bentuk penghargaan, sebagai rasa cinta kita terhadap diri kita sendiri. Welcome back to High End on TV and get ready for something truly luxurious. High End Magazine presented an exclusive event in collaboration with the iconic high-end skincare brand La Mer. Known for its innovation and elegance, La Mer always brings something extraordinary. Curious how glamorous this event will be? Let's dive in. So here we go. High-end viewers, dalam balutan atmosfer mewah yang sophisticated, La Mer merayakan pembukaan ruang terbarunya sebagai destinasi kecantikan eksklusif di jantung kota. Mengangkat esensi Night Rejuvenation, acara ini menghadirkan pengalaman personal yang merayakan ritual perawatan kulit sebagai bagian dari gaya hidup modern. Dalam suasana yang hangat dan berkelas, para tamu diajak mengenal filosofi perawatan La Mer yang selama ini dikenal lewat pendekatan regenerasi kulit dan ritual perawatan malam hari. Nah, hari ini saya ingin sharing tentang apa sih yang terjadi di La Mer ya. Jadi di belakang saya ini ada La Mer Store yang baru buka minggu ini, di mana yang sebelumnya itu ada di lantai bawah dan sekarang kita naik ke lantai 2. Nah, di sini kita highlightin adalah konsep yang terbaru dari store-nya La Mer, dan juga kita juga akan meng-highlight Spa de La Mer kita yang dimana kita memberikan facial kepada VIP clients-nya La Mer. Kolaborasi bersama High End Magazine menghadirkan suasana yang cair dan bersahabat. Dua host pilihan high-end datang bersama lingkar terdekat mereka menciptakan momen berbagi yang santai namun tetap elegan. Sebuah pertemuan di mana kecantikan, percakapan, dan pengalaman bertemu secara natural. Untuk kolaborasi hari ini kita dengan high-end, kenapa sih kita memilih high-end? Karena ini adalah salah satu magazine yang luxury juga, yang kita bisa tap in dengan klien-kliennya dari high-end, dan juga hari ini kita bisa lihat banyak sekali host-host yang datang dan sangat menikmati experience dari La Mer, dan di mana hari ini kita juga memiliki dua host yang dibawa oleh high-end. Untuk dua host ini mengajak teman-temannya untuk merasakan juga pampering dari La Mer. Hari ini saya hosting acara High End Magazine dalam rangka peluncuran store baru La Mer. Yang pasti saya udah menggunakan night creamnya, toner, sama moisturizingnya. Itu sangat luar biasa, dan barusan saya juga mencoba lagi dengan eye creamnya. Itu satu produk yang katanya must to buy. Merawat kulit itu wajib ya, itu sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap sendiri, termasuk rasa bentuk penghormatan, penghargaan terhadap diri sendiri. Jadi kita merawat itu bukan untuk dilihat orang, tapi kita merawat diri kita sebagai bentuk penghargaan, sebagai rasa cinta kita terhadap diri kita sendiri. La Mer itu memang produknya bagus, terus pengalaman hari ini benar-benar amazing ya. Bisa merasakan sensasi dari semua skincare dari La Mer. Dan pokoknya produknya bagus banget deh. Seru banget, aku juga tadi coba body lotionnya, itu bagus banget. Senang sekali diundang karena memang saya pengguna La Mer juga dan ada launching produk baru, jadi bisa coba yang duluan ya. Sensasinya itu ke wajah dingin dan ringan sekali. Jadi enak dipakainya, seger gitu. Thank you so much untuk High End sudah mengundang kami di acara La Mer. Kita di acara La Mer ya, dan acaranya seru banget. Jadi untuk pembelian hari ini kita dapat potongan diskon dan bisa ketemu teman-teman ya kan. Lagi pula memang Erna mau beli produknya, karena memang pakai sih, udah lama, udah berapa tahun tuh. Emang bagus banget, harus ya menjaga dan merawat ya. Jadi tiap hari glowing kayak Cici gitu loh.
Lebih dari sebuah peresmian, momen ini menjadi selebrasi kecantikan premium, di mana inovasi, indulgence, dan elegansi berpadu dalam satu pengalaman yang tak terlupakan. Oke, dan kandungannya tersendiri pun juga ada bedanya ya untuk day cream sama night cream. Nah, kedua-duanya itu memiliki miracle broth, tapi kelebihan dari night cream itu kita juga ada salah satu kandungan yaitu marine retinol alternatif. Jadi itu yang dapat membantu menghaluskan tekstur kulit dan juga membuat kulit itu diremajakan. Overall, it was really nice to like meet everyone here. Today we get to see the history of La Mer, and like all this time I've always recommended my friends to use La Mer for like burn treatments and everything. And just today we found out that Dr. Max was the one who made it, and he was an astrophysicist. So that's awesome and amazing. All in all, really amazing experience, and thank you so much Hyantin for having me. Oke, aku paling suka sih tadi hand massage-nya ya, karena memang kulit saya itu cenderung kering. Jadi tadi dengan hand massage ini bener-bener moist, padahal mungkin udah setengah jam atau 1 jam, tapi bener-bener masih moist banget sih. Jadi nyaman dan gak terlalu lengket gitu, tapi moist. Hari ini saya senang sekali diundang acara La Mer dengan host Cici, Melin, dan Hyen. Hari ini kenapa saya senang sekali karena La Mer mengeluarkan seri terbarunya yang mengandung miracle broth dan ganggang untuk anti-aging semua wanita di Eropa dan Asia. Thank you so much ya La Mer atas undangannya, dan juga Hyen, sukses selalu. See you at the next gathering. Yang pertama, kita harus membersihkan kulitnya maksimal banget, itu kunci pertamanya. Jadi kan dia juga ada cleansing oilnya juga gitu. Jadi sebelum kita pakai moisturizer harus pakai cleansing dan pakai tonernya dulu gitu kok. Dailynya itu aja, dan jangan lupa sunscreennya juga. Thank you Hyen udah invite aku di acara La Mer. Hi viewers, and the final highlight of today is that I'm currently at one of the newest and most glamorous dining destination at Grand Hyatt Jakarta, Club Italiano. And I'm very honored because joining with me is the General Manager of Grand Hyatt Jakarta, Mr. Pavin Kumar. Hi Mr. Pavin, how are you today? Hello Audrey, I'm fantastic. Happy New Year. And Happy welcome. New Year! Thank you so much. So, Mr. Pavin, I just want to say that this place is amazing. It's beautiful, the ambience, the vibe, and definitely the food, and also I think the dining experience. So, please tell us more about the concept of Club Italiano, if you may. Thanks. We're very biased, so we love this place. I'm glad you like it as much as we do. So I start with the hotel. Yeah. When I think about the restaurant, first of all, for me, this hotel, Grand Hyatt Jakarta, it's like a living room of Jakarta, where who's who is dining and gathering for business or leisure throughout the year. And I've only spent just over 1 year in Jakarta. One thing that has stood out for me is how warm and welcoming this hotel is, and how integral it is over many decades for guests who love it. Absolutely just are emotionally bonded with this hotel. So we're at a point now where we're trying to challenge ourselves that what do we do, how do we do, and where we can innovate further to ensure that dining it's more relevant, more human, and more experiential. So that's really where Club Italiano is born, from that mindset. And the concept is actually rooted in the idea of Italian hospitality, which, as you know, is very warm. It's the generosity, and it's centered around togetherness. And rather than creating another traditional Italian or fine dining restaurant, what we wanted was a venue where guests can visit multiple times in a week. They can be here almost every day if they wish to be. And this should be a place where guests feel that comfort. They can stay for longer, they can share the dishes, and have that celebration of moment. So I definitely agree, Mr. Pavin, what you mentioned, because Jakarta is very hectic, and then you come here feeling warm, welcome, inviting. So it's just a perfect spot for you to hang out. So, Mr. Pavin, I want to know more about what makes this place very special amongst other Italian restaurants across Indonesia or Jakarta? Great question, by the way. When you enter a restaurant, generally, it's about
food. And Yeah. we're very glad that the hero of this restaurant is the food. The food, Every okay. single food item is very carefully selected, and the chef is very proud to focus on those ingredients. Yeah. But Club Italiano as a restaurant for us is not just about the food, it's the complete experience of how you feel when you're here. And from a culinary point of view, we focus on that honest Italian cooking by focusing on those ingredients, the clarity of flavors and techniques that respect that Italian heritage. Yeah. And I think the menu for us is designed to be that very approachable and very social, because Italian dining is naturally very engaging and very vibrant. Yeah. And if you think further, what we really feel is Club Italiano, where we set ourselves apart is the energy and the versatility. Whether you're a business traveler looking for luncheon, or you are in a family gathering, or you're looking for an engaging evening out, this is a great place to be at any of those occasions. The atmosphere is very dynamic, but always in sync. Yeah. We feel it's very stylish, but very comfortable, where you can feel very relaxed. And it's all supported by the thoughtful service, which is very warm, very intuitive. So you can expect all the time kind of like a theater around you, where there is constantly a sense of engagement with the staff in the hotel. There is occasional table service to bring some experiences to the table. We have regular meals that are finished by the table side, and it always allows for that engaging conversation with the chef or the service team. So, like I was saying earlier, at the hotel, we're not just trying to create a restaurant. It's about creating a destination by focusing on community and the engagement. So this is a reflection of that philosophy. Here we are at Club Italiano, where people want to return not only for the food but how they truly feel. Thank you so much, Mr. Plavin, for sharing this insight with us. I believe that high-end viewers are very excited and can't wait to try Club Italiano. So today's conversation has become our closing for today's episode. We hope that these shows brought you closer to the world of first-class lifestyle, fashion, and also sophistication. And for more exclusive stories, don't forget to visit High End Magazine and also visit www.high-magazine.oguzon.com. I'm Waju Vanessa, signing off in style, and see you next time on High End on TV. Bye!